Nobody? My mother-in-law also uses a smartphone. Everybody uses smartphone, right? Be it Android or iOS. If you look at the smartphone usage has been very different by very different categories of people, right? When it comes to less tech-savvy people who really need to do small things like ordering something on Swiggy or booking a ride on Uber or streaming using Netflix or Prime or sending a WhatsApp message, that is one category. Then there is the next set of power users who actually do more, who actually stream, who actually record, who actually share, who actually do one step beyond. Now there is the next set of players which are really the developers. You actually build these APKs, you build these SDKs actually that go into an iOS or an Android, right? So all of this is the first level. Then if I take an example of WhatsApp, right? WhatsApp is having a graphical user interface which lets you add users, delete users, share a file or share a picture or create a group or whatever, right? Then there is data that is transmitting, right? And sometimes you are actually now with AR, VR, there is like a lot of image recognition that is going on, and then you are taking something, there is some AR, VR that is happening, and then you are actually putting it into your WhatsApp file and you are connecting it and sending it to someone. So if you look at all of this, there is the bottom layer which is the systems, which is really your sensors and actuators, which are really your data sources, right? The data source can be a video, the data source can be a sensor, the data source can be just vanilla data. Then there is the next layer, which is your connectivity layer. That means the data has to transfer from point A to point B. That means the data has to transfer from a mother's cell phone in Nellore to a son's cell phone in Chicago, North America, right? So that is the connectivity layer. Then you have the third layer, which is your application layer. That means you need a graphical user interface that will actually help you look at what the mother has sent to her son. And this data needs to be stored somewhere, right? So that means you need a storage layer, and which is really your cloud. And then after 2 years or 3 years, Facebook is telling you like this is what you did in 2017 or this is what you did in 2018, right? So that means you need data analytics, right? So if you really look at it, be it WhatsApp, be it Facebook, be it Swiggy, be it Uber or Ola or whatever, there is systems and actuators, which is data source. There is connectivity, which is transfer of the data. Then the third layer, which is your application layer, which is really the UI. And then there is the cloud, which is your data analytics and your machine learning and AI. Now if you ask me, where does Terralogic belong? Terralogic belongs to the entire stack. And on top of it, you need security. When you talk about data, you need security, right? So there is security perimeter to everything. So the sensors and actuators is really your firmware, BIOS, device driver development. The connectivity is where your Nutanix, Cisco, Juniper, Dell, Forstall, everything is coming in play, Wiresat and so forth. Then you have your applications, and I let Venkat spend more time in terms of the tech stack and what we do on an application. And then the cloud. So to my first slide where I said we are doing heavy investments in cloud, that's where our 3DS and PDS, which are New Mexico-based and Texas-based companies that we recently acquired for the GCP partnership and also for the Azure Microsoft partnerships, right? So that is where our entire IoE stack is actually happening, and that is where my jigsaw puzzle of running a software services delivery solution is coming into play. Any questions? I'm just breaking it down to simplify. So if you ask me, do we do firmware development? Yes. Do we do software application development? Yes. Do we do iOS, Android development? Yes. Do we design? Because the way my mother-in-law is going to use the phone versus my daughter Trisha is going to use the phone, it is going to be very different. That means there needs to be a human-centric design. There needs to be some intuitiveness that is going to be there in that phone. So do we do human-centric research? Yes. Do we do design, UI UX design? Yes, we do. Do we do analytics? Yes, we do a lot of analytics. So if you ask me what is it, it's one-stop shop for your needs. That is what Terralogic is. Any questions? Too much to digest from
Yeah, unfortunately, it is hard for me to translate all of this into Telugu, but I'll soon get there. Yes. Yeah. So after this, when we have a breakout session where we will have some IT, I'd be very curious to know what is it that dragged you guys to this place, and I'd be wanting to learn more from you. Next slide, please. I covered all of this. We can go to the next slide. That's my last slide, and I'd like to spend some time here. This is my perspective of why Nellore. The reason is, Nellore is very dear to me for multiple reasons. Then Hyderabad nunchandi, I was not born in Nellore. When I met Nellore ante first నాకు strike అయింది Kora tutorials. That is what I knew. And rice in Nellore was very famous. So two things struck me. 2008, when we started Kini here, I was pretty impressed with the talent pool in terms of the engineering talent that we could hire. Right? Then there were few ups and downs, but I think it was a great mix. So when it comes to my views of why Nellore, it's definitely because Kini actually incepted here. And the reason I'm saying Kini incepted here and precursor is because we have quite a few folks that actually were part of the first batch of Kini that are with Terralogic today in different capacity, be it as director, be it associate director, director HR, or we have global VP, and so we have quite a few folks that actually joined us 13 years back as part of Kini, and they are responsible and they have played a very instrumental role in taking Terralogic to new heights. And infrastructure. So Nellore, if you really look at it, it's very close to Chennai. So we have a lot of executive management that actually visits us, and with the proximity to the airport and Chennai location, it is easier for us to have a presence here. And the infrastructure is great in Nellore. The connectivity, it's been pretty rewarding, I would say. Local help and safety is at the top when it comes to Nellore. It's a very peaceful place, is what I see. And then if I look at the investments that are coming from central government, this is yet another city that is touted for smart cities. There are some government grants that are being sanctioned for transforming Nellore into a smart city. When it comes to talent pool, it's pretty impressive that we have at least 25 plus engineering colleges within a radius of about 150 kilometers. And the yield has been pretty good in terms of the hiring that we have made in the past and we continue to make. So that's another reason for me to definitely consider Nellore as an extrapolation to Terralogic presence. And when it comes to right scale, I see that, 2008, which is like 13 years back, would it have been a success story for me to have Terralogic in Nellore? That might have been questionable because of the lack of exposure and not very many software companies that have been out here, or the number of people that actually went in and got the right kind of exposure. 2022, is it the right time? I think it is absolutely the right time for two reasons. Number one, COVID was bad. COVID is still bad. But it did good in one way, which is all of us got to spend more time with our families, which has never happened in the history. So on one side it was spending more time with the family, on the other side it was more of that reassurance that world is flat. You really need not be in Bangalore, you need not be in Chennai, you need not be in Hyderabad, you need not be in some place away from your parents or away from your family to make a living, right? You could still be at your own place and work miracles. So 2022, I think it's a great thing because
I feel there are a lot of people that have gone out and have come back and then stayed with their parents and have seen the best of both worlds, where they are able to contribute more to work and also be with the family, and it is much more rewarding to themselves. Right? So that is one other assurance for me that 2022 is the right time for us to actually take on. The second reason why I feel I'm more convinced is that even we got the right exposure. So 2008, we were starting off. There were waters that we had not touched. There were waters that we were still figuring out. Now we are a very seasoned company with the right kind of backing and the right kind of exposure, the right kind of international exposure that we have gotten, the international clients, the segments that we have touched upon. It has been a great journey of 13 years where we have also matured over a period of time, and that's one of the reasons why I am even more convinced that this is the year that we should definitely give back to the place that we love the most. Right? So I'll take a pause here, and if there are any questions, I'm happy to take. If not, I really thank you guys for listening out to me. And then if there are any questions, shoot. If you think you should take it on one-on-one, no problem. Please do let me know. Okay, no questions. Thank you so much. Okay. I know I broke the protocol here. I was planning to come at the last, but apparently, as always in every meet, our press friends are always in a hurry. They have too many things to handle, so they wanted me to come and say a few words. Okay. So I know మీరందరూ దేనికోసం వెయిట్ చేస్తారు. ఒక 5 నిమిషాలు ఏంటి, 5 నిమిషాలు నేను మన ఫ్లో మర్చిపోతే ఏం చెప్పాలో మర్చిపోతాను. అసలే మెమరీ లాస్ వచ్చేసింది ఈ మధ్య. Okay. How many of you here understood what Rama said? Candidly, I want to see how many of you really heard Rama and how many of you felt what we do. ఒక్కసారి చేతులెత్తండి. అందరికి తెలుగు వస్తుంది కదా? ఒక 20%. ఎవరికి అర్థం కాలేదు చేతులెత్తండి. సీరియస్గా అతను పర్లేదు. నేనేం అనుకోను. అందరికి అర్థమైందా? Seriously? Wow, I love it. You know, 2008 we started off in Nellore. For those who are not aware, how many of you are final year students at least? Let me see that. How many of you are experienced or working in other companies? Awesome, I love it. Thank you very much for being here. For those who are working for other companies and you are here to listen to us, thank you very much. And for those who are eager to join us soon, thank you very much to both of you. So let me give you a small history. Okay? నేను 1992లో ఈ ఊరు వదిలేశాను. ఆల్మోస్ట్ లెక్కేయడానికి కూడా 2 ఓల్డ్ లాగా అనిపిస్తున్నాను కదా, నిజంగానే ఓల్డ్ అయిపోయాను. 46 year old ఇప్పుడు. సో ఎప్పుడో 30 ఏళ్ళ క్రితం ఊరు వదిలేశాను. కానీ ఈ ఊరు వదిలేనే కానీ ఈ గాల్లో ఏదో ఉంది, ఎప్పుడు నన్ను పిలుస్తానే ఉంటుంది, రా 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 అని వెనక్కి. మళ్ళీ అలా బయటకు వెళ్ళాను, ఇంజనీరింగ్ చదివాను, మళ్ళీ వెనక్కి పిలుస్తుంది. మాస్టర్స్కి వెళ్ళాను, మళ్ళీ పిలుస్తుంది. జాబ్కి వెళ్తే మళ్ళీ పిలుస్తుంది. అరే ఏదో ఒకటి చేయాలన్నా ఇక్కడ అని చెప్పి ఐ స్టార్టెడ్ దోస్. టౌన్ లో తిరుగుతూ ఉంటాయి చూడండి బస్సులు, డర్టీ బస్సెస్. మీరు అందరు తిడతా ఉంటారు నన్ను ఫేస్బుక్ లో, ఎస్పెషల్లీ ప్రెస్ వాళ్ళు. అమ్మ ఎన్ని బూతులు తినాలని తింటారు నన్ను. మీ బస్సులోంచి పొగ వస్తుంది, బస్సులో పొగ్గాకే వస్తుంది బాబు అని రాసేవాడిని నేను. బస్సులో పొగే వస్తుంది, ఎందుకంటే బస్సు పెద్దగా ఉండదు కూడా పొగే వస్తుంది. బైక్ నుంచి కూడా పొగ వస్తుంది. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ మీరు పొగ రాకుండా బస్సులు తిప్పండి అంటారు. నేను ఇంకేదో కొత్తగా ఇన్వెంట్ చేయాలని బాబు అనుకునేవాడిని. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇన్వెంట్ చేయలేకపోయాను నేను. బట్ ఈదర్ వే, సో బస్సులు అయిపోయాయి, ఏదో చేసేద్దాం నెల్లూరుకి అని. బస్సులు తిప్పి అలసిపోయి ఇలా కాదు బస్సులతో అయితే అవ్వదు, ఏదైనా మంచిగా ఒక ఐటీ కంపెనీ లాగా ఏదో స్టార్ట్ చేద్దామని 2008లో ఇండియాకి వచ్చి నెల్లూరులో కిని అని పెట్టి అప్పుడు ఇన్వైట్ చేశాను అందరినీ. ఇన్వైట్ చేస్తే అప్పుడు రిసెషన్ టైం 2008, జాబ్స్ అని లేవు. ఆల్ ఐ హ్యాడ్ టు డూ వాజ్ ఒక ఏసియన్ ఛానల్లో అడ్వర్టైజ్ చేశాము, కొద్దిగా అన్ని ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ లో పబ్లిసిటీ ఇస్తే నెల్లూరు దద్దరిల్లేలాగా నాకే అర్థం కాలేదు. అంత జనం వచ్చారు అప్పుడు మా బిల్డింగ్ దగ్గర. మీరు ఆ వీడియోలో చూస్తే 1000 మంది పిల్లలు వచ్చేసారు.
నేనే షాక్. చాలా మందికి డౌట్ వచ్చింది నేను స్పీచ్ ఇస్తే, ఇలాగే వచ్చి మీ ముందుకు వచ్చి కస్తూరిబా కళాక్షేత్రంలో మాట్లాడితే అసలు ఇతనికి జాబ్ పోయి వచ్చి ఇక్కడ కంపెనీ పెడుతున్నాడా, మమ్మల్ని ఏమైనా మోసం చేస్తాడా, ఇతను రియల్ గానే కంపెనీ పెట్టి మాకు ఉద్యోగం ఇస్తాడా? డైరెక్ట్ గా కొంతమంది అడిగారు, బాబు నీకు అసలు జాబ్ ఉంది అన్నారు. అరే జాబ్ ఉంటే మీకు జాబ్ పెట్టిస్తానంటే నేను బిజినెసే పెట్టాను మీకే జాబ్ ఇస్తానంటే, అబ్బాయినా మేము నమ్మం, నిన్ను నువ్వు చూడడానికి యంగ్గా ఉన్నావు, నిజంగానే యంగ్ ఉన్నాడు 33 అప్పుడు, ఇప్పుడేమో బాల్ హెడ్ వచ్చేసాడు 46. సో సరే స్టార్ట్ చేసాం. ఒక 8 months లో తెలిసింది నెల్లూరులో మన పిల్లలు రత్నాల్లాగా ఉండేవారు. ఎంత రుద్దినా ఆ రత్నానికి ఇంగ్లీష్ వచ్చేది కాదు. అది కాదురా మామ అంటారు. ఏం చేసినా సార్ సినిమాకి వెళ్దాం సార్ అంటారు. మంచిగా నన్ను కూడా వాళ్ళతో తెచ్చుకొని నీలమహలు మళ్ళీ నా పాత రోజులు గుర్తు తెచ్చారు. ఆ ఫస్ట్ బ్యాచ్, అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ ఫస్ట్ బ్యాచ్ పిల్లలు ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నారు. ఎక్కడ ఆ ఫేస్ చూపించండి సంది, ఆ చరణ్ ఉన్నాడు, మాధురి ఉంది, రాడని మొహమాట పడుతున్నారు. బట్ నన్ను చనిపేశారు వాళ్ళతో పాటు. మొట్టమొదటి జోక్స్ అంది, బట్ రియల్ గా మంచి పిల్లలు. 17 members ఫ్రమ్ నెల్లూరు ప్లస్ సెకండ్ బ్యాచ్ లో ఒక 10 members, 27 members తీసుకొని నెల్లూరులో కష్టంగా ఉంది. కస్టమర్స్ అప్పుడు నెల్లూరుకి వచ్చి వర్క్ చేయమంటే అడిగేవాళ్ళు, ఆ ప్లేస్ మేము ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు, ఇట్స్ వెరీ టఫ్, నెల్లూరుకి వస్తే మాకు ఏమొస్తుంది, చిన్న ఊరు, ఎయిర్పోర్ట్ లేదు, చాలా కష్టము, వీ హ్యావ్ నెవర్ హర్డ్ ఐటీ బీయింగ్ ఇన్ నెల్లూరు అని ఏ కస్టమర్ ముందుకు రాలేదు. సో అందుకని మేమే బెంగళూరుకి వెళ్ళాం. అప్పుడు నాతో జాయిన్ అయిన 27 నెల్లూరియన్స్ లో till today there are around 16 of them still with me. ఈ 13 years లో చాలా ఎదిగాం, ఒప్పుకోవాలి. థ్యాంక్స్ టు గాడ్, థ్యాంక్స్ టు మై గ్రాండ్ ఫాదర్. నాకు జీవితాన్ని నేర్పించింది మా తాతగారు. మీకు ఎవరికి గుర్తుండదులే, మీలో నా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు దీంట్లో? ఒక్కరు, ఇద్దరు, మిగతా అందరూ చిన్నపిల్లలు, ముగ్గురు. సో మా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఉంటే తెలుస్తుంది, సాయిబాబా సైకిల్ మాట ట్రంక్ రోడ్ లో ఉండేది. ఆ ఏజ్ లో పిల్లలు సైకిల్ తొక్కాలంటే మా తాత దగ్గరే ఉండేవాడు. మా తాత లేకపోతే నెల్లూరులో సైకిల్ లేవు అప్పుడు. ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్న విద్య నేను ఈ రోజు రోడ్డు మీద నేను అప్లై చేసుకొని ఏదో 4 కాలు సంపాదించుకొని బతుకుతాం. సో ఇలా ఉంటే లైఫ్. ఈ 13 years లో we grew up a lot as a company. As Rama చెప్పినట్టు, a company which was built from Nellore, not for Nellore, for everyone. With 17 plus 10, 27 people out of Nellore. Today we are about 1,200 people. Catering to the needs of the world, to various companies. And this is not a joke. There are 2 things in our life which is a very good thing that I want youngsters in this room to understand. ఆ రోజు మాకు ఆపర్చునిటీ లేదు. 1991, 1996 లో మేము గ్రాడ్యుయేట్ అయినప్పుడు మాకు జాబ్స్ ఉండేవి కాదు. మాకు ఆ రోజు అవకాశం లేక మేము ఊరు దాటాల్సి వచ్చింది. అది నెల్లూరు కాదు, బెంగళూరు కాదు. బెంగళూరు నుంచి అమెరికాకి పోయాము, అమెరికా నుంచి ఊర్లంతా తిరిగి మధ్యాహ్నానికి వచ్చాము. ఈ రోజు మీరుండే డిజిటల్ వరల్డ్ లో మీకు ఉన్నన్ని ఆపర్చునిటీస్, దేర్ ఈస్ అన్బిలీవబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్. ఈ టైంలో why do you think we are back in Nellore? Rama అన్ని పాయింట్స్ ఇచ్చింది కదా. వెరీ సింపుల్. నేను మీ భాషలో చెప్పాలంటే నాకు ఈ గాలి చాలా ఇష్టం. ఇక్కడ లేకపోతే నాకు ఏదో ప్రాణం కొట్టేసినట్టుంటుంది. ఒక 3 months బ్యాక్ వచ్చాను నేను. ఆ ట్రంక్ రోడ్ అంతా నడిచాను నేను, లిటరల్లీ నడిచాను. ట్రంక్ రోడ్ లో నడిచే లక్ష్మీ స్వీట్స్ లోకి వెళ్ళి ఒక కాజా తిని, ఆ కేఫ్ లోకి వెళ్ళి ఒక కాఫీ తాగి అట్లా ట్రంక్ రోడ్ లో నడిస్తే ఇదంతా మిస్ అవుతున్నాను. ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతా ఉన్నాం. లైఫ్ లో ఇది లేకుండా బతికేది ఎందుకు అవసరమా? యా షూర్. ఈజ్ దట్ ద ఓన్లీ రీజన్? నేను నెల్లూరుకి వచ్చేసి ఇక్కడ రోజు కాఫీ తాగొచ్చు, కాజా తినొచ్చు. దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. ఒక సెల్ఫిష్నెస్. అలాంగ్ విత్ ఇట్ ద మెయిన్ రీజన్ ఇస్ నెల్లూరు చాలా డెవలప్ అయింది. రోడ్స్ చాలా బాగున్నాయి. రైట్? నెల్లూరు ఇన్ జనరల్ మీకు నెల్లూరులోనే ఉండి మీకు అనిపించవచ్చు ఏరో బాబు ఈడ ఆ ప్రాబ్లం ఉంది, ఆ ప్రాబ్లం ఉందని. వరల్డ్ మొత్తం తిరిగి చెప్తున్నాను, నెల్లూరు బెంగళూరు కంటే 10 times బెటర్గా ఉంది. ప్రాబబ్లీ 10 malls లేవు ఇక్కడ, 2 malls ఉన్నాయి, తక్కువ ఉండొచ్చు, కానీ నెల్లూరు చాలా బాగుంది. అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీ వన్. లాస్ట్ 15 years the way how it has been happening, Nellore is in much better shape than many cities. హైదరాబాద్ నాకు తెలియదు, ఎందుకంటే నేను హైదరాబాద్ అంత పోను. బట్ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది, లెట్స్ డూ సంథింగ్ ఇన్ నెల్లూరు.
అండ్ ద రీజన్ ఈస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఈసారి వెనక్కి వెళ్ళడానికి రావడం లేదు. ఐ వాంట్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ వన్. అండ్ ఈసారి మనం ఇక్కడ నెల్లూరులో ఒక 1000 to 2000 పీపుల్ కంపెనీని బిల్డ్ చేద్దాం నెక్స్ట్ 4 years. అండ్ ఇక్కడ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు రేపు ఒక 10 years, ఒక 5 to 10 years ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ ఈసారి నాతో జాయిన్ అవుతారు కదా, అప్పుడు నేను బాగా ఓల్డ్ అయిపోయి ఉంటాను. ఇటువంటి స్టేజ్ మీద 60లో వచ్చి ఆ 55లో వచ్చినప్పుడు మీరు నా పక్కన నిలబడి చెప్పాలి, తాతగారికి నేనే హెల్ప్ చేశాను బిల్డ్ చేయడానికి. ఘనంగా చెప్పాలి, ఓ మీకు ఆ తాత తెలుసా, నాకు నేను పరిచయం అయ్యాడు, ఆయనకి నేను హెల్ప్ చేయబట్టి ఆయన బిల్డ్ చేశాడు ఇక్కడ, ఆయన ఊరికి ఆయన పేరు రాశారు, నా పేరు రాసింది అక్కడ. అండ్ ఐ వుడ్ లవ్ ఇట్. ఓకే, అండ్ కలిసి చేద్దాం. సో ఇది కలిసి చెయ్యాలి అంటే చాలా పట్టుదలగా ముందుకెళ్తాం, కింద పడతాం, కింద పడినప్పుడు ఏడవకూడదు, లేచి నిలబడాలి, ముందుకెళ్ళాలి. సో మీలో ఎంతమందికి ఆ ధైర్యం ఉందో, ఈవెన్ అదర్ కంపెనీస్ హూ ఆర్ వర్కింగ్, వీ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు కమ్ బ్యాక్ అండ్ వర్క్ విత్ అస్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ నెల్లూరు. సో నెల్లూరులో కంపెనీ పెట్టడం అంటే ఐ వాంట్ ప్రెస్ ఆల్ టు అండర్స్టాండ్. మీరు రాసేటప్పుడు రేపు రాయబాకండి, అందరూ నెల్లూరుకి వచ్చేసేయండి. నెల్లూరులోనే వర్క్ చేయాలని కాదు, ఇటువంటి మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ నెల్లూరులో ఉన్నందువల్ల మన యువతకు మన ఊర్లో ఉద్యోగ అవకాశంతో పాటు పక్క ప్రదేశాలకు కూడా వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్స్ ఇచ్చి ఇంటర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి వాళ్ళకి అవకాశాలు కల్పించడానికి మంచి అవకాశం వస్తుంది. ఈ రోజు ముందు మేము వస్తున్నాం, మా సైజ్ కంపెనీ, మాకంటే ముందు చాలా మంది ట్రై చేశారు. ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉన్నారు రాజుగారు, నెల్లూరులో 10 ఏళ్ల నుంచి పాపం చాలా కష్టపడి ఒక 10-20 మందికి మంచి జాబ్ ఇచ్చారు. అది మీరు ఎప్పుడు ఎవరు కవర్ చేశారు? రాజుగారికి రండి ఒకసారి, రండి 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 రండి. మీకు ఎవరికి తెలియకపోతే నా చిన్నప్పుడు ఫ్రెండ్ ఇక్కడ నెల్లూరులో షుప్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ అని ఒక 10 ఏళ్ల క్రితం పెట్టి ఒక 15-20 మందికి ఉపాధి కల్పించే టెక్నాలజీలో ఈస్ బిన్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్. దాన్ని ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఇక్కడ, వెంకటేశ్వర. చాలా రోజులు మనం ముగ్గురు ఒక ఫ్రేమ్ లో కనబడి రేపు ఉదయం పేపర్ మన ముగ్గురు ఫోటో వేస్తాను, కనీసం చెప్పుకునే దాన్ని బాగుంటుంది. నీ మైక్ ఇస్తాను, నీ మైక్ నేను లాక్కుంటా. ఇక్కడున్న చిన్న బాబు పేరు వచ్చి వెంకటేశ్వర, నందిమండలం. నేను వీడు 6 years అప్పుడు ఫ్రెండ్స్ అయ్యాం. 6 years అంటే ఫస్ట్ క్లాస్. మన రాజరాజ గుడెన కాలనీలో మా ఇల్లు. ఇప్పటికీ మేము అక్కడే ఉన్నాము. నాకు 35 సంవత్సరాల నుంచి వీడు నేను అక్కడ ఫ్రెండ్స్ అయ్యాం ఫస్ట్ క్లాస్ లో. ఇప్పుడు ఈ హెడ్స్ ద సాఫ్ట్వేర్ డివిజన్ ఇన్ టెర్రలాజిక్. అండ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ద క్రెడిట్ టు వాట్ ఎవర్ దట్ ఐ ఎమ్ డూయింగ్, పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ లాస్ట్ 10 years లో నా పక్కనే ఉండి మెనీ టైమ్స్ కొట్టుకున్నాం. అండ్ ఇంకా నా వల్ల కాదురా అన్నాడు. అదే చాలా ఇంటికి పోయి పనుకో, రేపు ఉదయం మాట్లాడుకుందాం. వాళ్ళ పక్కన మార్నింగ్ చిన్నప్పుడు ఎట్లా తిట్టుకున్నామో అట్లా తిట్టుకొని సైకిల్ మీద, చిన్నప్పుడు మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా, మీరు కూడా చేస్తున్నారు, మీ ఫ్రెండ్ని ఎక్కించుకొని తొక్కాలి. ఎక్కువసేపు తొక్కించారు అనుకోండి, వాడికి కట్ మసాలా దోశ ఏదో కట్ చేసాం, అవన్నీ చేసేవాళ్ళం. చేసి ఫైనల్ ఇప్పటికీ అలాగే కొట్టుకుంటాం. ఈ రాజుగారు వచ్చి ఇంటర్మీడియట్ లో పరిచయం అయ్యాడు. మేము ముగ్గురం కలిసి, మేము తిరగని ప్లేస్ లేదు నెల్లూరులో, బిఆర్ కాలేజ్ నుంచి ప్రతి పని కలిసి చేసాం. ఈవెన్ టుడే ఐఎమ్ ప్రౌడ్ దట్ మేము చాలా ఏళ్ళ తర్వాత ముగ్గురం ఒక ఫ్రేమ్ మీద వచ్చాం. ఒక మంచి ఫోటో తీయండి, నాకు మళ్ళీ వాట్సాప్ చేయండి. ఓకే, దానికి వెళ్ళబాకండి, వెయిట్ చేయండి ఒక 2 minutes. అంటే వెయిట్ చేయండి, నేను వెళ్ళిపోతాను. అర్థం కాదు, నేను ఎండింగ్ నోట్ చేస్తాను. బట్ ఎనీహౌ, సో ఐ హోప్ మై మెసేజ్ ఇస్ క్లియర్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. నాకు మైక్ ఇస్తే ఒక వీక్నెస్ ఉంది, నేను మైక్ పెట్టను, మాట్లాడుతూనే ఉంటాను. నాకేమనిపిస్తుంది అంటే మీరందరూ ఏదో నాతో కలిసి మాట్లాడుతున్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది, వాళ్ళ ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది. అండ్ నాకు ఆ ఎక్సైట్మెంట్ లో మాట్లాడాలనిపిస్తూనే ఉంటుంది. ఎంతసేపు మాట్లాడితే మీరు కూర్చుంటారా? పర్లేదా? ఫ్రీగా ఉన్నారు కదా, అసలే సంక్రాంతి హాలిడేస్. మనం పని చేద్దాం, ఈ ప్రెస్ వాళ్ళని పంపించేసి మనం మాట్లాడుకుందాం, సరేనా? నాకు ఒక 10 minutes టైం, మంచి స్టోరీస్ చెప్తాను. నేను వెరీ గుడ్ స్టోరీ. ఓకే, లెట్స్ ఫస్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్రెస్ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈ రోజు ఇక్కడ ఉన్న చీఫ్ గెస్ట్ మీరు మాత్రమే. ఏది ప్రెస్ ఫస్ట్, సెకండ్ మా అతిథులు ఎవరు, మా పొటెన్షియల్ ఎంప్లాయీస్, ఎవ్రీవన్ ఇన్ దిస్ రూమ్, అండ్ ఆల్ ద ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టు బీ హియర్.
నన్ను చాలా మంది అడిగారు, ఏంటి సార్ లాంచ్ ఈవెంట్ అన్నారు, నెల్లూరు పొలిటీషియన్ లేరు, పెద్దారెడ్డి లేరు, చిన్నారెడ్డి లేరు, ఎవరు లేరు, ఒక్క ఎమ్మెల్యే లేరు, ఎంపీ లేరు, అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అన్నారు. నేను ఒకటే చెప్పాను, బాబు మేమేదో చిన్న కంపెనీ అట్లా తమాషగా ఏదో మాట్లాడుకుందాం అనుకున్నాము, మా చీఫ్ గెస్ట్ ఈసారి ఓన్లీ ఇంజనీర్స్ అండ్ ప్లస్ పొలిటీషియన్స్ మళ్ళీ డీల్ చేసుకున్నాము. దానికోసం చాలా ఈవెంట్స్ ముందు ముందు చాలా ఉంటాయి. అప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా మాకు చాలా క్లోజ్ అండ్ వెరీ వెరీ నియర్ అండ్ డియర్. బట్ నియర్ అండ్ డియర్ ఫర్ ఎ స్పెషల్ ఈవెంట్ అప్పుడు చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు గోల్ వెరీ సింపుల్. నెక్స్ట్ 6 months లో హౌ విల్ వి బిల్డ్ ఏ 100 people team ఇన్ నెల్లూరు ఫ్రమ్ సమ్ ఆఫ్ యూ. సో దానికోసం మెసేజ్ షుడ్ బి డైరెక్ట్ టు ఇంజనీర్స్. సో ఆ ఒక్క రీజన్ కి నేను ఓన్లీ మీతోనే కలుస్తున్నాను ఈసారి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్రెస్ వాళ్ళకి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఐఎమ్ రెడీ. యు వాంట్ మీ టు కమ్ డౌన్? వెనకొచ్చండి జార్జన అక్కడ మాట్లాడండి. రమా రజనీ అండ్ సందీప్, రమా రజనీ అండ్ సందీప్, రమా రజనీ అండ్ సందీప్, క్యాన్ యూ కమ్? బాబు వీళ్ళందరూ పెద్ద పెద్ద కెమెరాలతో తీస్తున్నారు. నా పని పంపిస్తారా లేదు? ఎవరో ఒక మంచి చిన్న కెమెరా తీసి వాట్సాప్ చేయండి నాకు. ఈరోజు ఫ్రెండ్స్ అందరికి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. టెరలాజిక్ నెల్లూరులో లాంచ్ చేసినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. నెల్లూరులో పుట్టి పెరిగి
బయట ప్రదేశాలన్నీ తిరిగి కంపెనీని పెట్టి 13 ఏళ్ళు అయింది. ఈరోజు టెర్రలాజిక్ ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీ హెడ్ క్వార్టర్డ్ ఇన్ కాలిఫోర్నియా with offices in 14 different countries, 14 different places, and ఇండియాలో ఇది మా 4th ఆఫీస్. అండ్ చాలా హ్యాపీగా ఎందుకుందంటే నెల్లూరు నేను పుట్టిన ఊరని కాదు, ఇన్ జనరల్ ఒక టైర్ 2 సిటీలో ఎలాగైనా సరే మనం డెవలప్ చేయాలి అనే ఒక తపనతోటి నెల్లూరుకి వస్తున్నాము. టెర్రలాజిక్లో ఒక 1200 మంది జాబ్ చేస్తారు. దీన్ని ఒక 3000 మంది తీసుకెళ్ళాలి అంటే సిటీస్ అనేవి మ్యాక్స్ అవుట్ అయిపోయి ఎలాగైనా చిన్న ఊర్లోకి వెళ్ళాలి. చాలా మంది సజెస్ట్ చేశారు కోయంబత్తూరు వెళ్ళండి, ఇంకెక్కడైనా వెళ్ళండి. లేదు, మన ఊరు, మనం పుట్టిన ఊరు, మన పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఇక్కడ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఎలాగైనా నెక్స్ట్ 3 సంవత్సరాల్లో ఇక్కడ ఒక 1000 మంది పీపుల్ కంపెనీని తయారు చేయాలని ఒక దాన్ని ఏమంటారు, ఒక తపనతోటి, ఒక లాట్ ఆఫ్ ఇంటెన్షన్, గుడ్ ఇంటెన్షన్స్ తోటి వస్తున్నాం. దీనికి ఫుల్ మన నెల్లూరు పేరెంట్స్, ఇంజనీర్స్, కొత్తగా పాస్ అవుతుంది ఇంజనీర్స్, ఆల్రెడీ బయట కంపెనీలో చేస్తున్న ఇంజనీర్స్ అందరూ ఒక్కసారి టెర్రలాజిక్ని చూడండి, రండి, మాతో ఇక్కడ వర్క్ చేయండి. నెల్లూరులో, బయట బెంగళూరులో, హైదరాబాద్లో, చెన్నైలో, దుబాయ్లో, సిడ్నీ, యూఎస్లో మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ ఎక్కడ అవకాశం ఉన్నా మీకు అవకాశం వచ్చినప్పుడు రొటేట్ చేస్తాం. సో మీరందరూ వచ్చి టెర్రలాజిక్కే వర్క్ చేయాలి. మన ఊరు, మన కంపెనీ, ఎందుకంటే ఏం కావాలి మనకి అనేటట్టు అనిపించారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంగ్లీష్ మళ్ళీ ఒక చిన్న గత సంవత్సరంగా కరోనా టైంలో చాలా మంది ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లం సిటీస్లో ఎక్కడైతే వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారో అక్కడ వాళ్ళు ఉండలేక, లేదా కొత్తగా ఉద్యోగులు చేరిన 20-25 సంవత్సరాల పిల్లలు పీజీలో ఉంటూ చాలా కష్టాలు పడుతున్నారు. వాళ్ళందరూ వాళ్ళ సొంత ఊళ్ళకి వచ్చి రిమోట్గా వర్క్ చేస్తున్నారు. దానివల్ల వాళ్ళ కెరియర్ చాలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు. ఎందుకంటే మెంటర్షిప్ లేదు, వాళ్ళకి వెయిట్ చేసే వాళ్ళు లేదు. కొద్దిగా అటువంటి ఛాలెంజెస్ నుంచి మా కంపెనీలో అట్లీస్ట్ ఒక 20-25 మంది పీపుల్ నెల్లూరు నుంచి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ మమ్మల్ని అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఒకటే, నెల్లూరు లాంటి ఊళ్ళో ఎందుకు స్టార్ట్ చేయలేదు సార్? మన ఊరు, మన కంపెనీ ఊరు, మన పెరిగిన ఊరు, ఇప్పుడు అన్నీ వర్క్ అవుతున్నాయి కదా, మేము ఆఫీస్కి వచ్చి వర్క్ చేయాలంటే నెల్లూరులో ఉంటే మేము హ్యాపీగా వర్క్ చేస్తామని. సో ఆ ఉద్దేశంతోనే సునీల్ కోమట్ల గారు లాస్ట్ 6 మంత్లో చాలా ఆలోచించి నెల్లూరు అనేది ఫస్ట్గా టైర్ 2 సిటీలో స్టార్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేశారు. జస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇంకా చాలా ఈవెంట్స్ ఉంటాయి, చాలా ప్రెస్గా కానీ ప్రజలుగా కానీ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ నెక్స్ట్ 1 year తర్వాత ఇదే రోజు మళ్ళీ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాం. సంక్రాంతికి ఆఫీస్లో నెల్లూరు ప్రజలందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. నెల్లూరు ప్రజలందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. స్నాక్స్ రెడీ ఉంది, స్నాక్స్ తీసుకోవచ్చు. నెల్లూరు ప్రజలందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. మాట్లాడే మంచిగా చెప్పు. When the strategy is put together, things are always taken into account in the span. But I feel it is time to go to, and that's why we are here. Terralogic. Thank you. Thank you. Thanks everyone.